Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara. And I welcome you all to the session where we'll be discussing the most effective and easiest way to cover environment for Prelims 2025. So in this video, we're going to understand the syllabus of environment. So in UPSC, environment syllabus anedi chala limited and very well defined. But what is happening is that manam environment ni we consider as one of the most difficult subject in UPSC journey. But not anymore. We have decoded the syllabus very strategically that it will really make easy for you all. So in this video, మనం first syllabus ni understand చేసుకుని then we'll understand the approach as to static ni dynamic ni ఎలా correlate చేస్తూ and how you have to prepare అనేది we'll be learning. Next వచ్చేసి sources. Okay, just one or two sources. That means ఒక source static and current affairs magazine. So that we'll be discussing. Next వచ్చేసి PYQ analysis. So in your UPSC journey, PYQ analysis is really like it's very important కదా. So we'll analyze few questions, trends అర్థం చేసుకుని ఏ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయాలి దట్ ఆల్సో విల్ బి డిస్కసింగ్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ వీ హ్యావ్ అ సర్ప్రైజ్ ఫ్రమ్ Tara IAS. So we'll discuss it in the end, okay? So before we begin the actual video, I just want to discuss environment. Is it really a hard subject or easy subject? Easy aithe enduku and hard ante why it is hard. Okay, so first, environment, is it a easy subject annappudu? Yes, I would tell it is a easy subject. Enduku ante the first factor being the limited syllabus. For example మీరు వేరే సబ్జెక్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ పాలిటీ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్ చాలా చాప్టర్స్ చాలా ఎక్కువ ఎగ్జాస్టివ్ సిలబస్ ఉంటుంది. బట్ నాట్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్. చాలా లిమిటెడ్ థీమ్స్ అనేది ఇచ్చారు. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వెయిటేజ్, అరౌండ్ 15 to 20 questions అనేది ఈచ్ ఇయర్, లైక్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ 15 to 20 questions is not at all a joke, right? So first thing, limited syllabus, limited sources and high weightage. So what's stopping you? What's stopping us from saying that environment is a easy subject? Kada? So considering all these factors, environment is definitely a easy subject. But UPSC Prelims trends analyze చేసినట్లయితే the questions, the type of questions being asked in the UPSC కొంచెం difficult. Dynamic concepts, dynamic topics మీద ఎక్కువ questions we are getting. And also questions vagueness అనేది కూడా it is slightly, questions అనేవి కొంచెం వేగ్గా అడగడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ 3 statements out of which మనకి 1 or 2 statements తెలుసు and third statement is unknown. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి రీసెంట్గా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. సో క్వశ్చన్స్ ఇలా వస్తున్నాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ మేకింగ్ అస్ టెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు వీ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ హార్డ్ సబ్జెక్ట్ అనేది. బట్ నాట్ ఎట్ ఆల్. మీరు if you stick to the environment basic concepts and 1 or 2 మీరు ఏదైతే source pick చేసుకున్నారో, if you thoroughly read it and practice it over and again, I'm telling you, out of 15 to 20 questions మీకు ఈజీగా you can solve 8 questions ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు or 6 questions. That means 12 to 14 marks in UPSC Prelims. Is it a joke? This is a game-changing marks, right? So, ippudu let us all leave all the misconceptions relating to this environment. So, this video is going to be a one-stop solution for environment for Prelims 2025. So, let us begin. So, hardly environment syllabus చూస్తే you're just having 6 to 7 themes ante broadly. Okay, so not less than that or not more than that. So ఈ 6 themes మీరు one source pick చేసుకుని if you religiously revise it, you're done with your environment syllabus. So first ఏంటంటే environmentలో first topic వచ్చేసి it's environment and ecology. Okay, so ఇందులో few repeated themes వస్తున్నాయి. For example, basic concepts and concepts of environment and ecology మీద. Okay, సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అడుగుతున్నారు బేసిక్ థీమ్స్ మీద. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. సో ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ బేసికలీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అపాన్ ఫుడ్ చైన్స్. ఓకే, ఫుడ్ చైన్స్ మీద, ఫుడ్ వెబ్ మీద. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూట్రియన్ సైక్లింగ్. సో బేసిక్లీ అపాన్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఫ్రమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ. సో దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో మీరు జస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ మాస్టర్ దిస్. ఓకే,
Next is biodiversity. So in biodiversity, first you will be learning what are types of biodiversity. So indulo you will be having alpha diversity, beta diversity, species richness, species evenness. So e concepts. Okay, first one. Next వచ్చేసి conservation of biodiversity. So biodiversity conservation lo you have two types, ex situ conservation and in situ conservation. Okay, so ఇప్పుడు just a minute. Okay, so ఇందులో conservation లో again, so ex situ, right, in situ conservation, isn't it? So in situ lo what are all the things we are having? National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, eco-sensitive zones. So these basic దీని మీద, for example national parks and wildlife sanctuaries కి differences. And also previous years లో మనకి eco sensitive zones మీద కూడా questions వచ్చాయి. And ex situ conservation మీద species స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని మనగా ఇండియా లాంచ్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్, ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్. సో ఇందులో అథారిటీ ఎవరు, అండర్ విచ్ అథారిటీ ఆర్ విచ్ ఇయర్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్స్ ప్రొవిజన్స్ మీద. సో దీని మీద బేసికలీ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో ఈ టీమ్స్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ కవర్ you'd be done with biodiversity conservation. So next under biodiversity, next వచ్చేసి mapping. So I'm telling you, mapping, if at all మీరు mapping daily revise చేసినట్లయితే, see for example you say you are taking environment కి ఒక 10 days or 1 week లో you're thinking to do environment. So అప్పుడు every day religiously do map pointing for 1 hour. ఓకే, మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఇప్పుడు మనం పీవైక్యూ అనాలిసిస్లో చూస్తాము. లిటరలీ యూఆర్ గెటింగ్ లాట్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్. ఓకే, సో మ్యాప్ పాయింటింగ్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేషనల్ పార్క్స్. ఇన్ దిస్ నేషనల్ పార్క్స్ మ్యాప్ పాయింటింగ్స్ ఎలా చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ నేషనల్ పార్క్ ఏ స్టేట్లో ఉంది అండ్ విచ్ రివర్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎనీ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో రిపీటెడ్గా అపాన్ దీస్ థీమ్స్ మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో మేక్ షూర్ నేషనల్ పార్క్స్ చేస్తున్నప్పుడు యూ మేక్ ఎ లిస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. సో టేక్ అ మ్యాప్ అండ్ do this. Okay, national parks point chesi write it over there itself, emna river pass avutunda or any projects. Okay, and at times national park specific characteristics kuda adugutunnaru. Okay, we'll see, we'll look after oka pyq question based upon this, we'll see. So any specific characters kuda they're asking. Okay, next vachesi it's tiger reserves, elephant reserves మీద కూడా they are asking questions recently. And next biosphere reserves. So biosphere reserves and their special features, again very important. Next వచ్చేసి Ramsar sites. See Ramsar sites many years, like oka I guess 2-3 years continuous ka Ramsar sites and states match the following type lo they have asked the questions. So it's very important that you cover Ramsar sites very comprehensively. Okay, so Ramsar sites and also any special features. Okay, any special feature of particular Ramsar site, that is also very important. Next under biodiversity itself, next reason if you observe the trends, ఎక్కువగా we are getting questions from species behavior. Squirrels మీద వచ్చాయి, right, and so for example adaptations మీద, behavior మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ హౌ టు కవర్, సి ఎన్వైరన్మెంట్లో బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ స్పీషీస్ ఎలా కవర్ చేయాలి. సి ఫర్ స్పీషీస్ అనేది డోంట్ వేస్ట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్వెస్టింగ్ అపాన్ దిస్. ఓకే, సో స్పీషీస్ ఏం చేస్తారంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ సొల్యూషన్, ఫస్ట్ IUCN లిస్ట్, గో త్రూ IUCN లిస్ట్ వన్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేస్తారు, జస్ట్ స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్, యుల్ ఆబ్వియస్లీ రీడ్ ఎనీ వన్ కరెంట్ అఫైర్ మ్యాగజైన్ కదా, సో అందులో స్పీషీస్ లిస్ట్ ఉంటుంది, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ కాంప్రహెన్సివ్లీ ఇనఫ్. సో జస్ట్ వర్క్ అపాన్ దిస్, సో యూ కెన్ సాల్వ్ మెనీ ఆఫ్ స్పీషీస్ బిహేవియర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, next is Indian acts and policies. So Indian acts and policies మీద what are all the type of questions we getting is that first వచ్చేసి objectives మీద and any bodies, ఏదైనా బాడీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి PYQsలో క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ గురించి we got a question, and powers related to these bodies and provisions under these acts, and also
chronological order. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో వెనెవర్ యూర్ డూయింగ్ ఇండియన్ యాక్ట్స్ అండ్ పాలసీస్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ మేక్ అ టేబుల్. ఓకే, సో వాట్ యూ విల్ డూ అకార్డింగ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో యూ విల్ రైట్ ఫస్ట్ క్రానలాజికల్ ఆర్డర్లో రీసెంట్గా అమెండ్మెంట్ కూడా జరిగింది, ఇండియన్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ కూడా అమెండ్మెంట్ జరిగింది. సో వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ మేక్ అ టేబుల్. సో టేబుల్ ఫార్మాట్ కూడా ఐల్ జస్ట్ డిస్కస్ ఇట్ ఫర్ యూ హియర్. So you will make a table like this. Okay, in this act, okay, act, provisions and bodies, powers. Okay, you're done. So ilaga for everything, for example Indian Forest Act undi, Biodiversity Act, protect environment protection act, water act, air act. So వీటన్నిటికి what you'll do, you'll just write the act name, under that what are the provisions, and bodies ఏమైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే బాడీస్ అండ్ పవర్స్. దట్స్ ఇట్, ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ డూ దిస్. సే ఇండియన్ లాస్ నుంచి అట్లీస్ట్ విల్ గెట్ 1 or 2 questions every year. సో దిస్ ఇస్ లైక్ అసలు యూ షుడెంట్ మిస్ దిస్. ఓకే, సో జస్ట్ మేక్ అ టేబుల్ లైక్ దిస్ అండ్ jot down all the points. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ 2022లో అమెండ్మెంట్ జరిగింది. సో దాట్ ఆల్సో దాట్ అమెండ్మెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి, న్యూ బాడీస్ ఏమైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారా, and its powers. You're done. So 1 or 2 pages slow, you will be done with your Indian acts and policies. Very simplified. Okay, so next in environment is that fifth bit. Okay, pollution and clean energy. So in pollution and clean energy, first pollution lo vachesariki sources of pollution మీద questions అడుగుతున్నారు. Okay, for example what are the major sources of methane, like most repeated theme అన్నమాట methane మీద sources, wetlands, etc. like చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చి he's asking us to choose. సో పొల్యూషన్లో పొల్యూటెంట్స్ మీద యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్. సో లాస్ట్లో హ్యావ్ గివెన్ ఫ్యూ మేజర్ రిపీట్ అయిన థీమ్స్ పొల్యూటెంట్స్ కూడా హ్యావ్ గివెన్ అ లిస్ట్, విల్ సీ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లీన్ ఎనర్జీ. సో క్లీన్ ఎనర్జీలో ఇండియా రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ కానీ ప్రొవిజన్స్ కానీ, సో మేజర్గా ఇండియా రీసెంట్గా ఏమైనా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొస్తే, సో యూ కెన్ జస్ట్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ బేసిక్ టర్మ్స్ లైక్ బేసిక్ ఆ ప్రొవిజన్ అండ్ రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్స్, మోర్ దెన్ ఎనఫ్ క్లీన్ ఎనర్జీకి. ఓకే, సో బేసిక్ కన్సెప్ట్స్ అంటే వాట్ ఈస్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, ఇవన్నీ ఒకసారి యూ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ, మేజర్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్స్, ఎనీ టార్గెట్స్, యూ ఆర్ డన్. నెక్స్ట్ climate change. So climate change might be bit exhaustive. కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్, క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్, అందులో ఏంటి ప్రొవిజన్స్, ఎవ్రీథింగ్ కొంచెం ఇట్ మైట్ బి లిటిల్ బిట్ ఎగ్జాస్టింగ్, బట్ నో ఇష్యూస్. ఓకే, సో we have a surprise అని చెప్పాను కదా, we'll discuss it in the end. So in the climate change what are the important themes అనేది we'll see. So first వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, అందులో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ major contributors of greenhouse gases. So basic concepts. Once you're done with this, next international conventions right from 1992 Earth Summit, UNFCCC, UNCBD ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతున్నప్పటి నుంచి అండ్ until recent COP summit. So you should cover all this very comprehensively. So ఇక్కడ what many students feel it is like bit exhaustive, but if you cover it strategically it's going to be a little cakewalk. Okay, so this is all. Next వచ్చేసి India's efforts, ఏమైనా India's recent efforts like recent initiatives ఏమైనా ఉంటే that you will cover. So next ఇప్పుడు if you analyze the recent trends analysis లో agriculture and environment, ఓకే, సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీద కూడా కొన్ని, సో ఇంక్రీజ్ ట్రెండ్స్ అనలైజ్ చేస్తే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్స్. సో దిస్ ఆల్సో యూ షుడ్ కవర్ ఇట్. ఓకే, సో ఇందులో ఏం అవసరం లేదు, రీసెంట్గా అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్, క్లైమేట్, సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్కి రిలేటెడ్ ఏమైనా ఇనిషియేటివ్స్ ఉంటే కవర్ దోస్ ఇనిషియేటివ్స్ వెరీ ఎగ్జాస్టివ్లీ. సో ఇఫ్ యూ డూ దాట్ పార్ట్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ కవర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ద సోర్సెస్. So for environment, the first thing I would like you all to do is that refer biology 12th class NCERT. Okay, so in this reading whole book is not necessary. So selected chapters, for example last 4 chapters is enough. Okay, ecology, environment basic concepts and biodiversity basic concepts. So very basic like
చాలా స్క్రాచ్ నుంచి మీకు ఇక్కడ యుల్ గెట్ దిస్ సబ్జెక్ట్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా, కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ థీమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వాట్ యుల్ డూ, you pick up this 12th class NCERT, just read those 4 chapters. Okay, next you can either choose PMF IAS or Shankar IAS. So anything, both books have literally really covered it, very exhaustive, comprehensive ga undi. So majority of questions అనేవి ఈ 2 particular books లో themes నుంచే వస్తున్నాయి. So you can choose any one from these 2 books. Okay, so next, current affairs. So we have already seen static కాన్సెప్ట్స్, స్టాటిక్ థీమ్స్ తగ్గాయి అండ్ డైనమిక్ థీమ్స్ అనేవి ఎన్వైరన్మెంట్లో ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి. అండ్ దట్ ఈస్ వై వి సే లైక్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇట్స్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ అని. బట్ నో, if you do it in the right approach, it's the most scoring subject. So pick any one institute's current affairs magazine, do it, revise it many number of times, revise it for many number of times, revise these books. And indaka manam discuss chesinatlu Indian laws ki and all, make a table, national parks ki, wildlife sanctuaries ki make a maps. Okay, and migita vaatiki just make a short very crisp notes. Okay, and traps ivannitliki kuda just make notes. That's it. So అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి, ఇన్ షార్ట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ మా ఎన్విరాన్మెంట్కి అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అంటే, సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ విల్ బీ కవరింగ్ స్టాటిక్ పార్ట్, యూ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, యూ విల్ లెర్న్ వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, యూ విల్ ఓకే స్టాటిక్ పార్ట్ అంతా కవర్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ లింక్ విత్ డైనమిక్ థింగ్. అండ్ ఇన్ దిస్ వెన్ యూర్ డూయింగ్ యూ షుడ్ రెగ్యులర్లీ చెక్ విత్ PYQs, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అనేది. యూ షుడ్ కీప్ అ చెక్ ఆన్ PYQs. అండ్ దెన్ వన్స్ యూర్ డన్, రైట్ యాజ్ మెనీ టెస్ట్స్ యాజ్ పాసిబుల్, ప్రాక్టీస్ ఇట్ and analyze where you are losing your marks. And ikkadaithe where you are losing, note down those things, revise these things repeatedly. You will master an environment. Okay, so in the end so we should like manam emi ikkada PhDs or something, nothing itlantivi emi UPSC isn't demanding from us. So a basic subject knowledge is done. Okay, so just 1 or 2 books, 1 book for static current affairs magazine, do it, repeat it ga, revise it, environment will be a cakewalk. Okay, so now if we analyze the weightage of topics in environment, first thing in biodiversity around 40 to 50% questions అనేవి recent ga from 2014 to 2024, around 40 to 50% questions biodiversity నుంచి వచ్చాయి. Next, climate change around 30%, recent initiatives, international conventions, greenhouse gases మీద, okay, global warming, all these basic concepts మీద 30% questions. And environment and ecology మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, బేసిక్ థీమ్స్, న్యూట్రియన్ సైకిల్, బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్ మీద, ఎస్, అండ్ స్పీషీస్ అడాప్షన్ మీద, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ important topics from our environment. Okay, so I picked up few PYQ questions, themes analysis kosamu. So first thing, this is from environment and ecology topic nunchi. So they ask question related to carbon cycle. Okay, carbon cycle, which of the following adds carbon dioxide అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగారు. వెరీ బేసిక్ థింగ్, రైట్? అగైన్, సో వన్స్ మీరు static syllabus, if at all you revised it very religiously many number of times, this question will be a very easy thing for you, right? Next, nitrogen fixing plants mida. Okay, next వచ్చేసి, see here, what did I tell you, biodiversity lo kuda in situ conservation. Okay, so here I'll tell you one thing. So biodiversity lo kuda we have discussed ex situ conservation and in situ lo national parks ఉన్నాయి. So ikkada authority evaru and protection, what is the level of protection over there? Okay, ఇలా make a table again. Okay, next వచ్చేసి for wildlife sanctuaries. So what is the differences between them? Forests, reserve forest ki protection, protected forests ki. So make the simple tables and revise it. Okay, for example ఇక్కడ చూడండి, one of the question, నేషనల్ యాన్యువల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి అండ్ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ. సో దిస్ ఇస్ స్పీషీస్ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ టైగర్ కన్జర్వేషన్, ఎలిఫెంట్ కన్జర్వేషన్. సో దాట్ వన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ comes the map pointing questions. So map pointing questions, see,
which of the following national park has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? So species mali ante special feature, okay, national parks lo. And this year మనకి climate change lo, this is from climate change. So agenda 21, so provisions గురించి అడిగారు, and when it started and under which authority. Okay, next వచ్చేసి global climate change alliance, this is a initiative, so initiative related question, and main purpose and coordinated under. Okay, and next వచ్చేసి this thing, so pollution లో regarding pollutants అనుకున్నాం కదా. So these are 5 like most important things రిపీటెడ్గా మనకి PYQsలో లాస్ట్ ఇయర్స్లో వచ్చాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫ్లై యాష్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఓజోన్, మీథేన్, అమోనియా అండ్ ఆల్సో యాసిడ్ రైన్ మీద కూడా. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఆల్సో సీన్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు యాసిడ్ రైన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, so this is all about environment strategy in short. So basically I hope you understood it. So in short, if I have to tell you, repeated themes analyze cheyandi, refer to one static book, revise it religiously, current affairs, and practice as many as questions possible. So if at all మీరు ఇది చేసినట్లయితే, if you will be able to solve minimum 8 to 10 questions very easily. Okay, so next, in the end I have told you we have a surprise from Tara IAS, isn't it? So climate change being one of the most toughest topic in environment, but not anymore. So we'll be uploading a video on Tara IAS YouTube channel regarding climate change conventions, and I assure you this will be your one-stop solution for climate change conventions. So I hope you liked this video. If at all you did, please to subscribe to our Tara IAS YouTube channel and do hit the like button. We assure you will be coming up with a lot many interesting and quality content for your prelims 2025, and I wish you all the best for your prelims 2025. Thank you.